Hello viewers, welcome to VRR Tutorials. మనం డైలీ 5 సెంటెన్సెస్ నేర్చుకునే ఈ సిరీస్లో మరో 5 సెంటెన్సెస్ నేర్చుకోబోతున్నాం. మీ సెంటెన్సెస్ని మీరు డైలీ లైఫ్లో యూజ్ చేయండి. అదేవిధంగా మీ ఓన్ సెంటెన్సెస్ చేస్తున్నప్పుడు మీకు ఇంకా డౌట్స్ వచ్చినప్పుడు మా వాట్సాప్ గ్రూప్లో పోస్ట్ చేయండి. ఫ్యాకల్టీ ఆర్ రెడీ టు హెల్ప్ యూ అవుట్. The first sentence of this session is 20 militants have been killed. 20 militants have been killed. 20 terrorists చంపబడ్డారు అని. So the next sentence is, will you do the same thing again? Will you do the same thing again? మీరు అది మళ్ళీ చేస్తారా? So the next sentence is, you shouldn't have done that, or you shouldn't have done like that. మీరు అలా చేసి ఉండకూడదు. You shouldn't have done like that. So the next sentence is, I'm not happy for what you did. I'm not happy for what you did. మీరు చేసిన దానికి నాకు హ్యాపీగా లేను. So the next sentence is, it's glad to have met you. It's glad to have met you. మిమ్మల్ని కలిసినందుకు నాకు ఇంకా చాలా ఆనందంగా ఉంది. These are the 5 sentences of the day. Practice them daily and make your own sentences. While making own sentences, if you have any doubts, please post in our WhatsApp query group. The faculty are ready to solve your queries 12 hours a day. Thank you for watching. Have a great day.